from Tambacounda and a Gambian mother of Basse origin, was born across the border in Tambacounda, and at age 5, she moved to the Gambia to resettle with her mom. Music was a natural passion for the Wonder Voice, and her love and admiration for music blossomed from early age. At the tender age of 12, she ventured into the realm of self-discovery within the music arena. She spent a lot of time watching music videos and admiring the stars and glamour associated with the music industry. This to a point affected her educational journey, and school became secondary, and it subsequently affected her performance academically. Her life growing up has been a bit turbulent, and despite this adversity, she held her own and never strayed off her desired path for success. Her mother remarried, and her stepdad saw the immense musical and artistic potential residing in her and pushed her to carry on with her musical dream. The life of uncertainty carried on as her mother relocated to Germany, and Diha moved on to live with her maternal grandmother. She encountered some undesirable house rules living with her grandmom. That's where a collision caused with her musical dreams. Her grandmom didn't like her musical path, and Diha decided to move back with her dad. Moving back with a limited educational background, Diha ended up being an assistant at a beauty salon, and she quickly figured out that was not her calling and grabbed the microphone once again. Adolescent and independence started early for Diha because she was forced to grow faster than kids her own age. At age 17, she moved back to the Gambia and zeroed in the music scene. Like most aspiring artists, she did pay her dues by becoming backing vocalist for Pa Amor Jack, Maslow, and Jalex. Her yearning and hunger for success made her want more than being a background vocalist, and she ventured into the studio in 2007 to produce her first single called Mbugel. This single made its rounds on the radio airwaves and dance floors, and a year later, after riding on the success of Mbugel, she dropped another single called Gorge. Once people started hearing the wonder voice behind these two melodious tracks, Diha started attracting attention by industry insiders. She went to Dakar and auditioned for the multi-talented artistic guru, Carlo D, who incorporated her in his band as a backing vocalist. Carlo passed on a lot of industry skills to her and polished her musical gift. Once trained for bigger things, Carlo D set her loose and off to Gambia. Once in the Gambia, she was poised to do bigger and better things, and there she released her hit song, Talin Talin. This song was the beginning of bigger things to come, and Diha was granted an audience by the President of the Republic, and Bilal, the renowned producer of Sons of Light Studios, recorded a demo with Diha that was to be part of a compilation by star producer Bubandu. She was nominated for Best Gambian Female Artist amongst the fierce line of Gambian songstresses, and she clinched the title with ease. Her musical inspiration is tapped from different sources, but Sambu Suso and Whitney Houston are very influential in her musical journey. As the Wolof would commonly say, Lon Nangu Wut, Talibe Don Siri. I don't know, sorry about that. And Hadi Trawale, commonly known as Diha, has gone full cycle in the journey of self-discovery and of a musical pilgrimage. She is now a diva in her own right and a champion of Gambian music and brand Gambia as a whole. She is poised to release her new album called Diha with SLB Music, a subsidiary of Sunland Music. I think we've given out all the information here. So thank you very much, Patient. This is why I have to give you to do the presentation, because my voice is somehow ugly. And then I think that was much enough about what Diha has done for the past years, the struggle, the pain and the agony, the success, the people, the stakeholders,
she worked with in the music industry. So, and we are going to allow Diha to say, I think she's the main why we are here. So Diha will allow Diha to do some improvise about the EP. Nga wax ñu about the EP, liggéey bi fi nga jaar, ñi nga liggéeyal ak EP bi lum jublu, lan nga ci wax, loo ci nettali, gaa yaa ngi laa déglu. Jërëjëf Diha. di leen nuyu yéen ñëpp yéen mi fi nekk tey yëpp suma xol fees na trop trop ci seen teewaay bi because expect ma woon li waaye àdduna moom soo baaxee di ànd ak ku baax always li nga yaakaarut mooy am so maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay bi fii ndax liggéey bi bari na waaye bàyyi ngeen ko ngeen ñëw bi ma jullee ci yàlla di sant suma ñaari waajur woo leen fii tey pour ñu waxtaan tuuti kan mooy Diha foog naa suma sista bi wax na everything si suma biographie kuy Diha Diha comme niñ ko waxee mooy Hadi Traoré juddu Tamba màggee Gambie commencé fii musique fii laa xam ak Sénégal ndax ñaari dëkk yi ñoo ma yar yàgg naa nag si musique musuñoo gis Diha drop album wala EP because lu tax ba tax moo tax léegi nag time bi dafa jot ma ne why not Diha mu ñëw ak EPM called Blue Jays benn picca laa ko tuddee EP bi nag picca laa ko tuddee picca boo xamee bariwut pour nga gis ko sax foo nga dem site America ay South Africa si nga leen di gis you can search about that Blue Jag after yéen si online bi dafa nekk picca boo xamee yàkkamtiwut tey na liggéeykat la baax na koo xam ne dafay bëgg di share lépp lu mu am te ku bëgg a famille am la te koo xam ne saa yoo ko déggee rek ci fulla nga koy gis ci fayda nga koy gis jikko yooyu nag moo nekk ci man den ma like ko ma tuddee ko Blue Jays because am na ñu ma doon laaj kan mooy Blue Jays so ma ne xaaral ma waxaale ko fii Blue Jays mooy picca den EP bi 5 track la 5 track def naag attaque time bi jot na woy naa si affaire yi sëy ndax léegi xale jigéen yi bëgg nañ sëy góor yi nangu ñoo takk wax naa si loolu wax naa ci disappointment nga ñit dénk ñit sa xol mu disappoint la loolu tam jigéen yi ñu ngi koy dunda trop woy naa ci loolu woy naa ci tamit xale woy naa ci xale yi tamit woy naa tamit love so xam naa listening party bi dina nekk 24 incha allah la ñuy def listening party bi ku bëgg a mun ngaa ñëw nga gën a déglu musique gën a xam lan moo nekk ci EP bi ñu ngi koy def lavaan ci club Jatumbo bi incha allah so loolu la right now ku am correction bu may laaj foog naa wax naa yëpp mu laaj ma non listening party bi xam nga teel a génn waaye pour nit yi ñëw together ñu déglu ko boobu ci club bi lañ koy def moo ne ko 21st October waaw. But tell official release of the EP. Wow. Today is the official release. Wow. But it's different from the listening party. Wow. Because dama ko jagleel suma boppa because today is my birthday also. Yeah. So ma ne xaaral ma defar ko suma boppa a gift suma thank you special gift for myself. How many years now? 18. Anyway, today maa ngi score 34. Maa ngi score 34. Jël na ma not months, jël na ma at kay. Jël na ma like a year because music Gambia ñëpp xam nañ ne yombut surtout nga nekk jigéen amuloo support man maa dee produce ma boppa because maa dee ut suma xaalis ma dem si producer yi ñu produceal ma waaye at that side dafa xaw a man nu ma bëggee di liggéey dafa xaw a yéex ak ñoom nu ñuy liggéeyee soo ma ne why not ma ubbi suma on studio su suma site den si man liggéey bi dina gën a gaaw nga xam ne producer bi da ngay ñëw ñu waxtaan si price ma fay la then we do everything together so loolu jël na ma like a year pour ma mun a am loolu yëpp. Apart from Atta,
anybody else for feature Sister album? Is it only Attack now? Feature Sister 5-track album? Yeah, si EP bi Attack rek la feature. Waaye suma album bi am na fa a lot of featuring with another Gambian artists ak Senegal. Yes. I also have two questions for you. Why did it take you so long to come up with a project? And secondly, what are some of the problems you are facing in the entertainment industry? What take me so long? Comme lu ma wax rek aw ma woon producer, aw ma ku ma sign ne kaay ñu liggéey, you know, and always yow yaay dem utal sa bopp xaalis dem si producer boo xam ne óolu nga ko ngeen liggéey, you know, te side boobu pour nga am tamit ku serious koo xam ne dina la feel daf tee métti because léeg-léeg nga start ak benn producer with one project. Then after si xuloo ngeen di mujjee because the way you want to work moom bëggeewu ko noonu te yow yaa nekk di fay sa xaalis so loolu bokk na man lu ma gën a jëlal time pour suma EP bi génna, you know, because dama dee bëgg a liggéey boo xam ne dafay standard te damay bëgg a di génne musique boo xam ne quality bi dafay nekka nga xam ne foo ko teg si àdduna dina nice ak sayti xaalis tamit bokk na si xaalis pour nga am xaalis dem tamit dafay métti te jël time. No, EP bi maa ngi ko tuddee Blue Jays waaw. Ndax daf ma inspire. waaw picca laa ko tuddee. picca bi waaw picca bu ma neex la picca bi daf ma neex xam nga man dama like the research di dem online the research animals like yooyu noonu so si la research about dama dugga online I would not lie am dafa am lu ma doon research then ma gis picca bi ma dem di read about picca bi mbiram mu nuroo ak suma mbir so loolu mu neex ma den ma tuddee ko suma EP bi you know. Yes. So why did you choose to leave them? Because you released a song there, which was very hit. I liked that song. And you were doing good. Pour Bouba Ndour Bilali rakki ci Hakim moo ma booleeg Bouba Ndour boobu Bouba Ndour mi ngi am compilation bu mu war a produire tuddee ko Sénégambia so mu soxla woon Gambian female artist waaye xamutoon kan lay jël then si la dégga suma voice si Bilal mu ne ok kii like naa voice am si la ma woo ñu waxtaan si agreement lu may fay ak nu muy demee ba ñu juboo then after ma dem Sénégal man ak Bilal then we have the deal ma def suma song bi ñu def video bi then from there moom after amaat nañ beneen agreement for them to ñoom ñu produce ma album ma juboo seeg ñoom waaye after ñu ne xam nga yàlla ak dogalam jaam ak pexem yàlla ak dogalam mu am jafe-jafe yi nga xamee dama ko stade di ci am di ko am si ñoom si moom Buuba ak ay waxet yoo xamee ma ko stade di ko gis si moom so ma xam ne lii feebawut ma den ma jox ma paak suma baag ñibbisi waat Gambia toog waaw because dama fa gisoon waste of time you know dama fa gisoon waste of time because music time la surtout jigéen sooy woy danga am time so mun loo toog for 2 years 3 years di xaar benn album mu génna you know every day different stories so after dangay jàpp yàlla rek nga paak nga dellu then start with your own thing yeah. And one more question. What measures are you going to put in place to make sure this project is big? What measure? Anyway, maa ngi ci comme fii laa ko starté daal maa ngi ñaan yàlla mu raw fii bugguma wax yëpp because cat daf ma gaaw a dugg waaye bëgg naa di ñëwee foo xam ne Gambien yi xaaree wuñ ma fa expect wuñ ma fa fancy expect wuñ ma fa because yàgg na
te incha allah maa ngi ñëw dal seen kaw tamit ak doole. After the listening party, what's going to be the next move? Are you going to have a TV tour, a radio tour to promote this project? Because the song I had, You Live in Qatar, is a nice one. Yeah. I think that's the first song I had on the album. I love it. So that's why I'm asking you, what measures are you going to put in place to make sure you promote this project and make it the biggest project? You as a female artist in a male-dominated industry. waaw looloo tax ma ne cat daf ma gaaw a jàpp du ma wax yëpp waaye maa ngi after listening party bi dinaa am yeneen show yu ndaw yu may def dinaa def radio tour TV tour maybe even international incha allah maa ngi ci kawam daal yàlla baax na waaye maa ngi liggéey si suuf so moo tax ma ne maa ngi ñëw dal seen kaw daal du ma wax yëpp. Song, the time we join, it's about today and not just life right now. Again, then what I say, then what to be, time is going. So, what about you, Diha? What's your situation? The time we jot or after time? Well, time we jot no more. Moo tax ma def si song, you know, moo tax ma def si song because sometimes nga gis ngay date ak góor for 2 years 3 years saa yoo ko ne duñ say mu ne noo xaaral time bi jotul xaaral yàlla baax na yooyu noonu. So man loolu dama gis ne dafa waste time jànxa yu bëri you know so moo tax ma woy ko benn jigéen bu mu toogat you know man soo deeteeg jigéen for 1 year nopp nga ko nopp na la go ahead taka ko loolu ni ay nekka yu yàggee si man I think benn jànxa waru koo nangu waat you know bul nangu benn góor téye la for like you know dating bu yàgga te takku la yooyu noonu because after du la soo leen deetee for 4 years after mu ñëw bàyyi la dem taka keneen dafa mel ni yow sa time bi you know waste na sa time you know so loolu make sense moo tax ma def track bi man ak attaque da ngay gis dafa mel ni man dama nekk di beef attaque you know ni time bi jot nañu sëy moom may naan xaalis newu faa yooyu noonu te affaire bi du xaalis you know affaire bi du xaalis. So some of them exactly where I'm not you buddy like this they'll be like you're a very beautiful young lady. Are you married or are you single? No, I'm single. You're single. I'm single, trying to be mingle. You're very soon sometime, you know. Inshallah. So, any more questions from the fans even? Sorry. Yeah. I'm not jigéen comme nekk ci music industry. ndax musul nga néewal doole wala ñu mun la email way baay comme yow jigéen bu ko waxee sama ko because as a female in the music industry comme néewal la doole. gis naa gis wala gis naa encounter such si benn being a producer or somebody else like in the society. Yeah, bari na you know bari na su dee wax dëgg yàlla rek a tax bari na du benn du ñaar du ñetta bari na trop face naa ko feesaat ko waaye ma gën a dëgg rek am fayda suma boppa gën a gom suma boppa ba nga xam ne ñooñu tey su ma taseeg ñoom sax ñooy sega so waaye sant yàlla daal because loolu mënut a ñàkk tamit you know soo nekkee jigéen di woy you know lu ne ngay gis waaye dafa des si yow tamit sa gom-gom ak li nga believe so man always su may dem si producer la wala promoter li ma dee jëkka def si suma xel bi mooy I have the talent mun naa woy I know what I'm doing so su may ñëw ci yow damay ñëw pour yow nga génnee li nekk ci man àdduna dégga ko you know so damay ñëw ma ne la ok lii laa bëgga lii laa mun nañ def lii so indeewaat leneen loo xam ne muy noonu so I just walk my way because I believe in my talent so you know. Any other questions from the fans, from the family members? Plans for the concert, you know, in the future, obviously, to launch your album. Of course, yeah. Yeah, suma album bi inshallah next year laa ko bëgg a drop te bëgg naa si def show Pencami Hall wax na ak ñoom ba pare but before that maybe maa ngi xalaat pour yeneen events then aside from the music, have you tried getting into other campaigns? Like, because it seems like you're so much into women empowerment. Maybe collide with women-led organizations, and get to be involved in
contributing to society, and this can help level up your profile, you know. Of course, yeah. So you needing to set up an album, maybe you can start it now since it's next year. Maybe join campaigns and you know, and then maybe get you know, inspiration from those things. Yeah, So wax nga how you dëgg. feel about that? Wax nga dëgg. Yeah, mu ngi si suma plan si, mu ngi si suma plan si, because man dama love the help, dama like the help. dama like the help. Xalaat naa pour create sa lu mel ni benn association mun na nekk di dimbale jigéen yi, di dem gis jigéen yi ñuy liggéey together. Jigéen yi nekk si kaso bi, ci hôpital bi nga xam ne dañuy wasantu ñu am njëgi saabu, yooyu yëpp maa ngi koy xalaat, bokk na si suma project. So yàlla dimbale na ma, am naa koo xam ne moom it loolu mooy xalaatam. So xam naa after dinañ ci waxtaan incha allah. So, do we have any other questions? Yeah. ndax su ma see ndax du kii suma music bi. No, I don't think so. Dafa des si ban façon góor laa seyal, because dama dee wane soo nekkee artiste jigéen ngay woy utal jëkkër li producer wala jëkkër promoter wala jëkkër seen liggéey na nekkat benn loo xam ne waa na nuru, so loolu dina la jàppale. Waaye soo amee jëkkëri politicien wala jëkkër boo xam ne muy noonu, so dafay doy waar, because soo waree jóg 1 o'clock pour dem show moom mu war a tedda, so dafay xaw a doy waar. So moo tax man ba léegi sëyuma, because damay xaar koo xam ne dinañ mun a waaw koo xam ne dinañ mun a dem waaw. waaw. Yeah, continue. Wow. Yeah. Okay, of course. Financially, bokk na ci. Lu mun a woy nga am tam support comme fancy daal. Yow ci sa fana daal ba moo gën a am jafe-jafe ci sa side ndax financial bi wala support bi wala fancy wala. No, financial. Fii waaw artist buy woy financial first moo dee nekk sa problème. Financial moo dee nekk problème bi, you know. Ak support su ma nee support not fancy, because fancy moom ñu ngi def lañ mun, waaye support artist da nga soxla support first through your sa dëkka government bi, you know. Government bi dañ war a support music bi, dañ war a support artist. Company yi tamit dañ war a support artist, because tey su ma jógee ma bëgg a def show si compagnie yi laay daw pour ut ndimbal, you know. soo fëggee buntey mu dëgër nga fëgg buntey mu dëgër dafay méttee yow artiste bi, you know. So artiste yi jafe-jafe bi ñu ngi koy dunda trop, so loolu is very important, dañ ko soxla dëkk boo gis nguur bi foofu dafa war a support artiste yi, so ñu artiste yi loolu daf ñu manqué trop, soxla nañ ko tamit. Thank you everyone for coming, but before we close the press conference, I would like to personally endorse my self to invite Dugi, because he's a producer. He might tell us at least a comment, not a question, but a comment, because you are working with Diha. So mun nga ñoo wax yow noo ko séentoo ak loo gis ci moom, parce que producer moom dafa mel ni moo yore waañ bi. Dugi mun nga ñoo wax lu at least sànni kaddu, because moom nduga la moo dem, dafa dem ci marché bi nduga. yow bokk nga ci ñu amee sujeer bi. So du ñàkk di ñu mun a wax tuuti yow lan nga gis ci moom loo xam ne talent la ak fan la ko Gambien ni di séentu, because balaa Gambien ni di gis talentam yow sa boppam nga xam ne yaay liggéey ak moom, yow di nga gis talentam, di nga xam yoon bi fan la moo toll. Dinañ bëggoon nga ñoo jàkkaarloo nit ñi tamit nga sànni kaddu si nga bokk yaa fi indi sa bopp. maa ngi war a nekk studio right but I have to be here. kon dama xam ne next minute bi tam su ma fi nekkuti su next session yëpp xuloo la moo nekk. maa sa waaj. Anyway soo gisee maay liggéey ak Diha comme fii laa ne talent bank fa understand nga parce que lu gën a métti si producer mooy liggéey ak koo xam ne amul talent. waaw loolu moom daf day mel ni yaa ngi try pour sampa nekk si kaw ndox, waaye Diha am na talent, xam na lu mu bugga te mun na lu mooy def te ñeme na ko, comme nu mu ko waxee la rek. léegi comme right now music industry bi nu mu meloon before ak léegi it's totally different parce que mu ngay evolve. Right now you need money for almost everything, production, promotion, branding, outwear,
everything. You just need money. And the more money you have, because right now, some people without talent and you give them a blow with money. So you also have a talent. Without that money, without the right people supporting, the right DJs playing your song is gonna be really, really, really hard for living, because there's a big competition for Kugai Didega. Understand? So I'm a talent and you are down there, nekundila dega. You are talent, they are there, they are just pulling out songs, nice videos. Nyom la guy di dega, nyom la guy, you know, nyom la guy di ham. So, but with Diha, like steadily, you know, and surely she will get there, because like I'm the roadmap already, and she's working towards that. She's sticking to the plan. In this coming year, Nendega songs you heavy from her, didn't guess Lunyuzuta gis that from her. Wow. Because ko am talent, you're man dimbali. Wow. So I made the right people around her rek, with the right pushing rek, nañ ko dega. Te xam naa ne fii be balaa launching bi dinañ gis naka la things yi di change, naka la moo développé, and then basi bu may launch album bi and everything di ngeen gis loole musutoon a gis si Diha. So man daal loolu laa am pour wax. Yeah, thank you. That's the voice of Dugi. He's a producer. Yàlla def na moom waxal na boppam sax talent bi moo liggéeyal. This is why every one of us, we have a role to play. We have our own contribution to do. Not only Diha alone, but the media also have a role to play, the producers as well, the promoters. Just as Dugi said, music is very expensive, because I know it very well. I've been in the music for 15 good years. A promoter, an event organizer, and also a career coach. So music is very expensive. It's one of the most expensive investment in the world. I would say it in that way. It's very, very expensive. Apart from sports, music is the most expensive industry. So, and the artist also needs a budget for productions, a budget for promotions, and also your outfit, that's the clothing. And also when it comes to the branding and the marketing, that's the different sides. Because you have to also do your market segmentation. And that market segmentation, each of them, they have to chop their own cake. So all these things is costing a lot of huge money. And we are not having a music industry in the Gambia. I always say this. We don't have a music industry. We have a music scene. And not having a music industry is the problem. This is why most of the stakeholders, they are not having their share. Because the contributors needs to the distributors, the singers, and the playmakers themselves, they share. So I'm sorry, I am not going politically. I have been saying this to the Director General of the National Center for Arts and Culture. Just a few minutes ago, we were discussing. I will invite you these days that we want to plant. We are going to organize a workshop to make sure that we empower the artists when it comes to the international artists coming to the Gambia. Because one thing that they have to do is to make sure that they have to separate the National Center for, the Ministry of Arts and Culture, the Ministry of Tourism and Culture. You need to have a Ministry of Tourism separate and the Ministry of Arts and Culture separate. Because the Ministry of Arts and Culture, if you look at the Ministry of Arts and Culture, it's a big umbrella and it's even bigger than that tourism, because Momom is the backbone of tourism. So without the arts and culture, tourism cannot improve in the Gambia. No, these are things that I don't even need to go to university because I'm traveling. I have been to Kenya, Tanzania, Lesotho, and other countries. I have seen how they are improving. Just look at recently, Guinea-Bissau they were coming here to learn from us how they can improve their tourism sectors in Bissau. Now, when they came to Gambia and they learn from us and they get back, now get to Bajagos Island, the Tortoise Island, you see these people, how they are developing. So in order to promote and to develop the art and entertainment in the Gambia, the Ministry of Tourism and Culture is going to be separated. They are just like twins, but they have different work to do. But we should also remember that the arts and culture is the backbone of tourism. So Lee always, I have been complaining this, I have been making my campaign video. I will not say attacking the minister directly, but also telling him the truth. Because man, I always say this, the issue is if artists need to be helped, there must be a setup at government level. Because that ministry is too huge.
Tay, so let's get to how to call it. Brazil. It's because of Pele, that's why they say Brazil. You get to Jamaica, it's because of Bob Marley, they say Jamaica. You get to other South Africa, it's because of Lucky Dube. You get to, how to call it, in Senegal, you know Youssou Ndour. Now, I will say, if I am right, he's one of the richest artists in Africa. You know, a net worth of more than 150 million US dollars. If people knows how much entertainment is, can boast an economic growth, I think the government also will concentrate to make sure that these young people are helped, they will be given all the support that they needed. Because Gambia ñaari sector lañ am. So investor government suñ dugalee seen xaalis ci sports ñu dugal seen xaalis you have sports, then you have how to call it entertainment. So if suñ dibalee youth ci society sports ak entertainment, Gambia jeex na amatut kenn kuy taxawaalu. Because of Gambia we are multi-talented. This is the fact. I could take an example from myself. The time I went to Ghana in the beginning of the year, and I come back again and returned, when I was introducing myself and telling them my CV, I have never get any background about sports. They were laughing at me at the university. Some of them are working at CAF, some of them are working at FIFA. I was very scared. Good be dama ko nafila pour pass. Because I don't understand people surrounding me, they are working at CAF. I'm here to say that I'm going to do football business management. No, man fan la dugal suma bopa. And I was studying from day and night. Look at the place I stay, around Matayeko, airport resident, up to, how to call it, Dodowa. It's 4 hours, 5 hours drive. Dama de talk with tanka imeti. So dama de am pul fanan fofu nonu pul make sure ne man dama muna capitalize pul am luma soxla. And at the end, I came up second in the entire West Africa. Because Gambians are talented. That's the time they started, okay, so let me do the respect sa. Why? Because of dika yuñ dajalon nonu Gambia, because ñu help. But more penetrated, guys, and what they did is there was something that they established in Ghana, and I was nominated as the CEO. So Gambian, we have the talent. You know, the only country we are just like gifted. So I will say this, and I will repeat it. I will continue to repeat it. I will continue to campaign against this. That the government they need to centralize when it comes to their youth development projects, and they need to base it on sports and also entertainment. So ñaari so si concentrated rek ndaw yi am ken kuy taxawaalu ko gis am na lu ko yàlla may. So these are the areas yoo xam ne ñun we need to concentrate on that. We should not be having that National Center for Arts and Culture. No. mu ñoo am loolu ministry la war a am nga am sa board of directors ñuy ron di copyright gis loo ñu ne am nañ copyright. Look at the Copyright Act since 2004 kuñ fi laajte na copyright am na Gambia sax da ngaa ne déedéet. Look at Patient Sonko Godwin it happens to her. Books am yëpp dañ copyright woon ci school si. Suñ jar waroon a jaarale ñooñu through legal actions soo moytu school yu bëri dañ leen a tëj. So lii yëpp dafa nekk loo xam ne we need to concentrate on that. Government ñu prioritize loolu noonu ñoo xam ne ñoo nekk di run the affairs of the music or the affairs of the arts in the Gambia. If they don't understand the work, let them give the job to his friend. This is the fact. Artists are doing all what they can do, but the issue is they are not enjoying the fruits of their labor. And this is su ñëwee rek ñu xamoon naka lañ ko waxee ñu taasu fecca tasaaro music dafa passé taasu fecca tasaaro. There is the money. Gis nga Akon still now fu mu mun a perform in the entire world. Hakim Sons of Light daf they take the benefit the copyright royalties from Akon. That I don't know Africa, that the song that Mama Africa. Still now, can you imagine since that Hakim is enjoying the royalties from that fu mu perform si aduna bi fu mu mun a perform Hakim dafa am waalaam. So music ñu si mun a enjoy dafa bëri nekkut kuy woy rek nekkut kuy woy di waxuma la radio si waxuma la artiste bi distributeur bi façonniste yi. So music tey su waree dox ñawkat bi dafa liggéey xaalis because of dangaa ñawal artiste bi. journaliste bi dafa liggéey xaalis. There's no doubt about that. kuy def publication tey soo ko bindee sa newspaper yi fans yi dañoo bëgg a dem jënda soo newspaper bi dangaa liggéey xaalis ñëpp a si dee liggéey xaalis affaire bi xam nga la ay coppati moo ci nekka kéeg bu yaatu boo xam ne la ñëpp a si xëj. So and this is what we need to understand. Li nekkul loo xam ne man dañ ma ko wax because man for the past 15 years maa ngi volunteer since 2006 ticket $10 la woon damaa dooj school sax di ànd ak gars yi di enu speakers I could remember maa ñoom Heartbreaker Jamaica. So man kenn du ma wax lan moo nekk si géew bi kenn du ma ko wax. So the central government I will blame them for this. And if they have to make sure ne anyway am na xaalis bu fi dugga si 278 million if I am right Flex daan help me te mu ngi ñëw at the Ministry of Tourism and Culture. So I will urge the minister affaire bi du yëfi tubaab rek nañ jël affaire bi du yëfi sampa hotel
There are artists here, they are available, they have a good projects, and they need to implement those projects. A lot of things is happening here in the Gambia, and nobody can tell you. 278 million. Lolu mun na saf with the arts and entertainment. Why so ko jele rek jël ko rek dugal ko ci mbiri so ne tourism yow tourism nga concentrate yaa ngi fàtte the arts and culture. So the arts and culture moom mooy dooleel tourism because moom mooy yaxi gannaaw bi is the backbone. So this is what I want the central government to understand, especially the current minister, the National Center for Arts and Culture. Man su ma duggee seen office yi non da ngaa foog ne dama mandi dama leen dee woo lu ma nee ba pare génna because lii lañ soxla because yeneen dëkk yi loolu lañ nekk di def nañ waxante dëgga Jamaica Demba Njaay mu ngi ñëw tey mu ngi taxaw damal Malawi da ngaa dem ba am 8 years Malawi you are singing and you are enjoying your every Gambian music is played in all restaurants, is played in all hotels, TVs and everything. Are they receiving their royalties from that? No. Their work rights, they are not enjoying it because of there is no regulatory body when it comes to their legal benefits. Amut. So lolu sumunda am lolu naka la artiste yi di amé sen benefit artiste yi nekku dañ wara depend ñepp xam nañu CD amatut légui nekku ne ci CD nga dé jaay wala ci flash drive. No, the music is beyond that. So we need to understand about this. We as the fans, we should be promoting our own artists. You cannot be here every day young Davido. Davido did not know you. This is the fact. Hamula sir. Davido did not know you. You see Davido when he wanted to support his uncle, bu uncle ambuge neka a governor, Davido was campaigning for his uncle. They supported their own people. Gambia is the only country, before you know it, kay ngay jaay spray nga xol nañu da nga xam ne Gambian bi mooy jaay spray dinañ la ko leb dem jeex wala nga ne da nga teg jaay si koñ bi di jaay ñebe kenn du ko jënda. They will pass you through and go to the other restaurants. I don't want to go further. So we have to be so patriotic. We have to be who we are. We have to wear the flesh of the Gambia. So man munuma understand why we are not promoting our artists, even looking at our ringing tunes. So moy tu sayo ya nge play ko xamne mu ngi be South America, nobody knows him. So these are issues we need to understand, and DJs also in the other area dañ wara make sure DJs yi ñi concentrate more on Gambian music. Dama yeneen dëkk yi nga xool na man when I travel to this within the coast du ma musuma faa dégg dem naa Nigeria musuma faa dégg Gambian music dem naa Ghana musuma faa dégg Ghanaian music su gars yi play seen Gambian music su gars yi play Ghanaian music man ma play suma own music may feature gars yi di feature seen bi man may feature suma boss who is it nii suñ ma senee ma forcé leen seen leen suma gars yi so doo ko dégg fenn ñu suñ musique bi doo dem si biti nga dégg beneen laaka beneen xeet mu ngi ko play never soo ko déggee rek xamal ne Gambien moo ko nekk di play foofu noonu. So why we cannot promote our own? Why we cannot enjoy our own food? We have our own market. Let's enjoy our own market. This is the problem. We have an attitudinal change. Tey sooy dimbale artiste bi ni nga ko war a dimbalee bari na waaye artiste bi dafa def soo sax yow sa boppa yaay njëkkaa ne booy naka la doo ma faj ticket wala soo ñëwee sax yow sa boppa di nga bëgg a indiwaale keneen asuma waay la songam bi su la ko joxee boo moytu doo ko download sax. These are all problems. Yow ul na ne yow tey soo ko jëloon nga def ko ringing tune yaa ngi koo promote tey soo ko dimbaloon nga ne ko jox ma ñaari ticket ma jaayal la ko am na ñoo ko jaay am nga far am nga jànga am nga dëkkandoor am nga xarit. So all these are issues that Gambian become contribution towards the development of Gambian music. The fault is not only the government or the central government or the ministry responsible for the arts and entertainment, but we as Gambians, we are problems. Wali fii la tekkee Wali Seka fii la tekkee Youssou Ndour fii la jaaree Omar Pène fii la jaaree nañ waxante dëgga so ñoom ñëpp fii lañ jaaree lu ma la wax ni daf ma óor peng ana ñoom Pape Touré jamono boobu dañ daan jóg Gelawaar Ifambondi dañ daan tukki dañoo play tey night fii Gambia fajar bi ñu xëy ñu dem play yi Congo wala ñu dem play yi Nigeria wala bi Angleterre so ñun why we cannot have that ñoo ñëpp gis nga luñ fi amee woon yëpp fii la ko gars yi jëlee ñu yóbbu ko looy dégg nii mbalax bi fu mu nekk nii sa jël nañ rab mbalax bi gën nañu see aay moom la nañ ko seen boppa waaye tey su fi Wally Seck ñëwee su leen tiggee 10,000 boo mutu sa di nga tayle sa or bi dem fa but yow Souleymane Faye mënut a play nga dem jënd ticket yi 150 200 non soo moytu sa ticket bi mu laa jox in advance daf laa réer te doo ko fay bor bi what is going on with us we need an attitudinal change so xam nga ku wax lii wax lele so lii yëpp mooy problème no press conference bi is not about Diha is coming to produce but also we talk about the issues that are affecting our young artists in the Gambia so loolu suñ ko defee I think it will help us. So to say thank you to everyone, I will take a break for now because I know that many of us, we have other things to do. These are things that we need to address, not only to come and play song and to say Diha is going to launch, but we also need start go mi hall. Bah na nga holi ko, nga ut kula ko fajal.
So sister, any other thing loo bëgg a laaj? dégg la war nañ di supportante especially when it comes to music waaye yenn saa tamit foog loo ne artiste bi tamit war naa gën a mun a jóg because yaa ngi wax ne ñu bëri seen liggéey tune bi xam nga maybe mu ngi nekk ak yenn artiste dégg la nekku ne comme musique bu nekk xam ne am na ñoo xam ne dañu bugg a laaj rek just ne artiste yi xam nga so mënuloo jël musique yooyu noonu nga ne yow da nga koo feel da nga koo déglu da nga ko def sa liggéey tune and stuff xam nga comme affaire bi comme nu ko waxee rek musique bi dégg la laaj na xaalis ak yooyu noonu waaye xam nga foo nga woon nit ñi tamit lu baax li nga xam ne nit ñi mun nañ koo feel mun nañ koo enjoy waaw doo mun a xam nga nekkut ne musique bu nekk. ok waaw li nga wax si boor boobu am na solo waaye Pape Coppet ñëw na fi laameñam bi si sabar la ko teg waxu dara woyu dara te nit ñi déglu nañ ko Samba non de déedéet bu dee si loolu la ñu xool léegi bala ñoo wax ñu fi mujjee ñëw yëpp déglu nañ fi Usu Njaay Siñoor Usu Layoon Njaay Moussa Ngom fii la ñu bàyyi dem te woy na fi comme lii problème la waxuma la mbiri musique rek de yow mii boo doon jaay ñeebe sa koñ kenn du ko jënda duñ dee supportante ñaata booy ñoo fi jóg di jaay spray dañ leen leb ba mu jeex te fayuñ leen these are our problem we have attitudinal problem loo xam ne is Gambia we don't talk about it I know it from myself recently bu ma graduated in Accra before Gambians start to talk about me Adom TV how to call it Joy Prime ñeneen yu bëri foofu lañ ma gisee ñoo wax nañ suma affaire ba pare balaa ma ñii di wax suma affaire so we have a problem and we need to change man de bokkuma si because man suma koñ kuy jaay ñebe fa laa dee jëndee si booyi laa dee jëndee spray man am tout patriotique man sooy jaay sarama laa njëkkaa laaj yow Gambian nga dema waaw si yow laa dee ñëw so I want to show us that the population size is very small ñun bëri wuñ so gën a lu tax bëri wuñ benn saakul boobu ñun ñoo war a wërante nomba this is what I want us su dee Nigeria is 200 million da ngaa génne tey album léegi biir not on Nigeria wala biir kanu ñu jënd ko foofu noonu mu jeexee foofu da ngaa génne album yaa ngi biir Accra yaa ngi boori not of Accra nga xam ne foofu noonu is 5 million population yow xoolal 5 million population 1 million bi suñ jëndee sa album rek yow tekki nga Nigeria 200 million benn region rek ngaa def sa album bi jarul nga demagum toode foofu rek da ngaa tekki ñun suñ population size bi is a disadvantage ba pare nga xool when it comes to how many people listening to Gambian music loolu soo buggee xool di how to call it di infographie daf laa woon ne bari wut so léegi lu benn saakul boobu nag kuy dem si attaque mooy ñëw si Diha kuy dem si kii mooy jël waaye affaire bi xam nga lan la forcé ko nit ki ba mu ko bugga bu ko léegi-léegi sa kër sax dina toogal lu la neexut waaye da yëpp moo laa rey di nga ko lekka so all these are things that we need to understand whether neex na wala neexut nañ ko jël this is what we have su nekkoon music school mu ngi fi ñu ngi jël music ñu dugal ko si curriculum si ñu dugal ko tey si université wala yaa ngi primary school tey da ngaa defaale musique mu bokk si loo xam ne xanaa amuñ fi woon ay leneen ak am nañ fi ay pop FLI yooyu yëpp dañ ko génne si curriculum bi suñ delloowaatoon jël musique ñu dugal ko fa international school si rek a nekk di def musique fii waaye suñ ko dugaloon tey si government school si ñu meg soo ne kii lii is a curriculum is a subject nga xool fan la moo tàmbalee soo ñun dañ ko nekk di def fekk amuñ benn ndimbal soo luñ ci def luñ ci mun a def rek xamal ne suñ doole foofu la am te try nañ du ko amuñ school bi amuñ xaalis bi amuñ ndimbal bi kenn jëndu cuñ ticket yi kenn dimbalewut ñu so lii yëpp dama bëgg a ñu understand ko su ñun because ñu ngee sacrifice ba léegi ñu ngi see jàppa ñun Gambian music fayut ñu joxut ñu dara dañ nekk di ci puus di put suñu effort buñ ko tàmbalee du tey xale yu jaar suñu ron bari na doore ko su ñoom bàyyi baa bu wàcce si kaw ñu xalaat ñëpp seen projet si suma loxo la nekkoon and it went through foo dem nok ñu naan la insha allah dina baax keep it up keep it up keep it up keep it up mun ta feesal biir so ñu tëj waaw man because du ma dee sonna wax ñu tëj waaw. We have to close. So and thank you very much. I say Nene Jali Mufi, female artist. And also they said Nene Jali is here. To support me. Nene Jali came to show love. li leen soxla jigéen ñi da ngeen war a jàppante parce que góor yi fu mu nekk nii arène bi ñoom ñoo ci ëppa so na ngeen jàppante bu baax ngeen dimbalante bu baax a baax so maa ngi urge the media for you to help us with the publications and the broadcast of this press conference. It will help us ñun tam ñu mun koo tasaare suñ social media si so within us here we just need to help man dama ne woon su léegi suñ mun ta jàppale góor yi jigéen ñi war nañ leen a mun a jàppale ngeen góor yi ba soona góor yi sorry to say this sorry I've been working with so many male artists so man léegi ma dee wax sa foogaloon ñi nga dem si female artist bi sax dimbale ko moo dee ngeen di male artist so jigéen ñi dañ leen war a jàppale bu baax a baax so I'm going to protest on that
jigéen ñi fu mu nekk nii ku leen mun a jàppale nga jàppale leen moo xam jigéen bi jaaykat la moo xam léttakat la moo xam artiste la waaye suñu jigéen ñi nu ñu leen gën a mun a doolelee rek maa ngi ñaxalu pour ñëpp ñu dooleel leen so di wax media bi please we need your support for this project of Diha. We want you to support Diha, not only Diha but even Gambian music, but we want you to support Diha in this. It is very stressful on her side because of suñ dégloo fii lu mu fi wax yëpp man maa ngi toog fii góor laa waaye suma yaram dafa daw because it's so sad ne moom mu ngi struggle alone like this man I never know that bi ma ñëwee fekk ko si struggle bi ok su ma mënoon lu ma joytu nii yëpp ma def ko waaye su ma doole lu mu mun man personally I will do it so li ma ñaan ñun ñëpp nañ try ñu jàppale ko so man loolu xam naa loolu laa leen bëggoon a ñaan te please maa ngi laa ñaan ñu jàppale ko jigéen la te soxla na ko te mu ngi leen a wax mënut a wax nag man la bàyyi waaw mu ngi gërëm ñëpp Mame Marie kadi bola daadoos mi nga xamee kum defarul flyer rek baaxut di gërëm ñi ñëw yëpp di leen wax thank you so much manager moom dafa xaw a bu yaram bi tàngee yaram ba tànga di gërëm ñëpp li mu wax dëgg la it's high time governor ñu jàppale seen artistes yi ñu am copyright law fii and also damay comme li mu wax rek foreign artists yi ñuy indi Gambia di leen fay ay millions of dollars yi why not their own artists maa ngi nii am talent waaye kenn du ekkati benn 100,000 sa ne Diha am demal help sa bopp suñ paree ñu indi foreign artists yi pay them like millions of dollars yi si man loolu yaaxala loolu xëj na si dëkk bi ñu ne balaa ngay jaay laax jaay na nga laax lekka loolu bokk na li tax Gambia ba léegi mënuñoo àgg ci level boobu because li ñuy invest ci biti moo ëpp li ñuy invest suñu on dëkk because man tukki naa dem naa Sénégal nekk naa seen artistes yi li ñuy wax ci Gambien yi dégg naa ko li ñuy def gis naa ko nekk naa Sénégal benn Sénégalais artiste musuta jël téléphone am ne ma Diha kaay suma show ma play mu fay ma nii duñ ko def soo ko defee mais bi yaa ko strugglal sa boppa musuloo gis benn Sénégalais promoteur mu jël Gambian artist yóbbu ko biir Dakar organise ko fa show musuta am always Sénégalais ñooy ñëw Nigerian yi ñooy ñëw ñii ñooy ñëw ñu leen di why not Gambian also so dama foog ne site boobu promoteur yi ñooñu si mën a dimbale ak government bi ba nga xam ne dañuy mën a dugal link boo xam ne tamit Gambian artistes yi dañuy mën a am access tamit dem Nigeria Davido am show mu woo benn ST mu ñëw play wala oo benn Jizzle it's high time Gambian yi tamit ñuy wook loolu waaye not always ñoom ñuy ñëw di lekka ñun kañ la ñuy lekka so it doesn't make sense te music business la te bu Gambia bi nu muy demee baaxut so it's high time ñu ubbi suñu bot yi te yéen journalistes yi yéen ñu su mën a dimbale tamit suñu wax mu mun a àgga pour ñoom ñu déggal loolu noonu jërë ngeen jëf yéen ñëpp thank you so much kontaan naa